Good day, guys. Previously nakadiscuss ta about sa mga types of structures. Now we have 2D structures and we also have 3D structures. For the 2D structures, those are structures nga ang forces o ang members niya nag-act coplanar or acting on the same plane. So one plane lang, two axis, one plane. So karon let's try to analyze a type of structure which is three-dimensional. So ang pinaka basic yun na three-dimensional is ang tripod or three-legged structure. Okay. So a three-legged structure, from the name itself, nasa tulo ka legs to support a load. So given kag load, nakay tulo ka legs nga mo support. So kinahanglan gihapon og equilibrium or stability to resist the load. Usually the load is applied on the top or on the point kung asa nag-meet ang tulo ka legs. Then the loads are distributed sa legs, distributed, but dili permanente nga ang distribution is equal. So magdepende na siya sa height sa leg, magdepende sa distance niya gikan sa iyahang center, so dagay mga factors. Okay, so let us try to answer this problem, which is a CE board May 2011 problem, pero recurring na siya na mga times nga magbalik-balik po na siya sa ubang board exam nga skeds. Okay, so a tripod supports a load W as shown in the figure. So nakay x-axis, the y-axis, and the z-axis. Nakay tulo ka planes. You have the xy plane, you have the xz plane, and the yz plane. So sa tulo ka planes, nakay lahi-lahi nga consideration saan nimo pag-approach para makuha nimo bisag asa may unknown dire, whether unknown ang load given ka og capacity sa imong legs or naay load, then you have to compute the resistance of each legs. So ingana okay. So, for this problem, we have to determine, number one, we have to determine the maximum load that can be supported by the tripod if the capacity of each leg is limited to 10 kilonewton. So, computon daw na to ang maximum nga ma-apply nimo nga vertical load W para nga makaya sa if each legs ang capacity niya is 10 kilonewton. So pila ka kilonewton ang W. So ingana na siya So ang atong approach gid tudloan ta mo sa pinaka usual gid nga approach is to have three unknowns and three equation. Mo na tong approach. Mangkuha ta og three unknowns og three equation. So, possibly ang unknowns ang forces or ang unknown ang appeal sa unknown ang loads, as long as na kay tulo ka unknowns, tulo ka equation. Okay, so how can we have the three unknowns and the three equations? Saan na to siya pag-achieve? Okay,
So first nga consideration is if we could have a moment on the x-axis. So the summation of all moments along x, tanan mga rotation sa x, no, or forces times distance sa x must be equal to 0. Summation moment at x must be equal to 0. Another consideration or another equation nga ma-form na to is if we have summation of moment at y, kung tanan mag-rotate diha equal to 0. So meaning kung ang moments nimo along x ug ang moments nimo along y is 0, walay overturning sa imuhang tripod. Sabtan ninyo? Walay overturning. So equal ang rotations, therefore ang imuhang structure is stable. Okay, that is for the overturning. Pero unsaon man pud ang sa iyahang capacity to resist the load. Okay, to resist the load. What if dili siya mo overturn pero posible mabali siya or malubong siya tungod kay bugat ra ang W. So sa diha nga case, ang atong approach ana is summation forces vertical must be equal to 0. Okay? So kaning tulo ang atong key para makuha na to ang approach or ang pag-solve sa three-legged structure. So if we have three unknowns, three equations, diba? Kung pilay unknowns, dapat mo pwede mo number of equation nga ma-form to compute the unknowns. So nagi ni possibility nga magamit mo ani og katong sa algebra, no, sa pag-compute mesh basket or sa padiha substitution, addition, para makuha ninyo ang three unknowns. Okay, so since naka vertical man ni siya, ang next na itong buhaton, once nga kani mo naman itong considerations, ang next na itong buhaton is let us consider a portion of your reaction, no, a component of the reaction that could equate the load, no, that could equate the load, components of the reaction. So we have three reactions, dapat napud tay tulo ka component nga ma-consider. So dire makita na to nga vertical lang atong load, so pwede na to siya i-consider as for each legs. So this leg is leg AD. So si point A dire si D, kani po si C, ang kani is B. So A, B, C, D, leg AB, leg AC, and leg AD. Okay, so dapat malagi ito ang atong approach. Kung magkuha tag isa ka component sa forces na nga nag-act within sa kada legs. So example, so since naka-vertical, mas convenient nga vertical po dang nato ang resistance or atong component. So gamiton na to this is, so along Z, so this is D sub Z. Okay, nga nag-resist kang load W. Napug kay C sub Z and B sub Z. Okay, klaro? So tulo ka
components to resist the load W. So mag-start ta kang summation moment at x equal to 0. So kung diri ka kang x in this axis, tanan forces nga mag-rotate imong isum up. So unsa man nga forces ang nag-rotate kang x, mutuyok kang x. So that is BZ times distance ni B gikan kang x. So kung may kag moment at x, distance from x. So BZ times 1.8, that is for the clockwise. Is there any force nga clockwise? Wala na, no? Nganuman, DZ cannot rotate on x because wala siya distance from x. Sabtan. So W still cannot rotate on x. Nganuman, kay wala po siya distance from x. So ang sa pamilya yung makarotate, that is CZ, which is opposite of BZ. So CZ times 1.8 cancel. Therefore, ang magnitude ni B sub Z is equal to C sub Z, no? So that is for one equation. Next, so itong next, summation moment at y equal to 0. So diri na pud ka kang y mo rotate. So unsa may mga forces nga mag-rotate kang y. So sa ingani manggod nga kuan, kung itungod nimo si load kang z axis, kaya pwede manggod diri ang z axis sa lain nga parts. Pero kung mag-assume ka og axis nga itungod nimo sa isa, makancel manggod ang isa, di ba? Kung itungod nimo si z axis kang W, sa pagkuha nimo og mga equation, makancel ang isa kay dili man makarotate kung muigo siya sa point of intersection sa mga axis. So nga na ang pamagi, itungod ninyo ang z axis or ang vertical axis sa load para mas easier. Okay, so summation moment at y equal to 0. Unsa may mga clockwise, that is BZ and CZ. Clockwise rotation along y. So BZ times distance niya, which is 0.9, plus CZ times 0.9 equal to counterclockwise nga DZ, counterclockwise along y, no? Counterclockwise. So DZ times distance niya nga 1.8. Okay. So kung i-divide mo tanan og 0.9, mabinlan ka og BZ plus CZ is equal to 2 DZ. 1.8 divided by 0.9. Since sa number 1 equal si BC to CZ, therefore BZ plus BZ is equal to 2 DZ. 2BZ is equal to 2DZ. Cancel. Therefore, BZ is equal to DZ. That is for 2. Dere apply equation 1. Mo nang naimo siyang BZ plus BZ. Okay. Okay na. So next, summation forces vertical. Okay. Summation forces vertical equal to 0. Ikatulo. So that is BZ
plus CZ plus DZ is equal to the load W. Okay, so nangatay tulo ka equations, no? Tulo ka unknowns. Next, once nga makuha na nimo ni sila na nakay mga equations, sa isunod di mo buhaton, computon nimo ang hypotenuse or the length of each member. The length of each member. So, to compute AB, member AB, nakay tulo ka dimension. Distance niya along X, distance niya along Y, and distance niya along Z. So that is distance formula, AB squared is equal to 1.8 squared plus 0.9 squared plus 2.4 squared. Okay. So, using your calculator, kuha na to si AB as 3.13. Okay. For AC squared is equal to, sa may mga component, sa may mga distances ni AC, 1.8 by 0.9 by 2.4. This is 2.4. Height. So 1.8 by 0.9 by 2.4, automatically inata to computon, AC is equal to 3.13. Since pareha man sila ni AB. Dili na punta kang okay, so next is AD. Si AD, napod siya yung mga distances nga 1.8. So wala siya distance along Y. So 1.8 by 2.4. So that is 1.8 squared plus 2.4 squared. So AD is 3. Using your calculator, automatic 3. Kuha ninyo na 3. Okay. So, gikan sa mga equation to the distances of the legs. So, kuha na ninyong pattern, ha. The next step is proportionate your loads to your stresses. Okay? I-proportionate niyo ang load sa component sa lengths. Sa length sa inyong legs or distances. Okay? So, it could be like this. Kung mo ninyong forces, mo po ninyong legs, okay, ratio and proportion, okay, ang given na itong load is this one, no, the resultant mo ay given sa number 1, so that is 10 kilonewton. Diri pod ang nakuha na to, example for AB, say AB natay 3.13 nga legs, no, the 3.13 kunya unsa pa may laing given kani, this is vertical component BZ. Kani ang distance, vertical distance, that is 2.4. Okay.
So, ma-ration proportion na to siya. If nakay 3.13 by 2.4 is equal to 10 kilonewton, which is AB, then BZ na unknown. So, by ration proportion, makuha na to si BZ, that is 2.4 times 10 divided by 3.13, we have 7.67 kilonewton. Okay? Then, BZ is equal to CZ. And BZ is equal to DZ. Therefore, DZ is equal to CZ. So, equal lagi din tulo. Okay? So, tulo ka, 7.67. That is equal to the unknown W. Therefore, W is pila? Calculate. That is 23.01 kilonewton. Okay? So, na natay answer for number 1. For number 2, if the load W is equal to 50 kilonewton, calculate the force in the leg AD. So, mangitaon nimo ang force AD kung 50 ang W. So, dili na ma-follow si W nga 23.01. Okay. So, saan man na siya? Okay. So, kung gipangita is per legs, no? Per legs. Ang atong given, nabali na siya, no? Ang given na mo is ang W, pangitaon nimo ang capacity sa kada legs. So, mao gyud po nimong approach diri nga portion by ration proportion, pero balihon nimo, magbinali ka. Di ba? Kung nag-tripod ka, given ka og 50 kilonewton, so pwede nimo ma-equate nga pamagi. So whatever is the load, parehara ang approach. So parehara gyapon ang equations, no? Kaya wala may changes sa iyang distances. Di ba? Wala changes sa distances. Ang na-change lang ang load. So parehara og considerations. Parehara og equations. Kaya lang, given kas W, unknown ang tulo. So makuha nimo ning tulo, eventually makuha nimo ang kanay components man, makuha nimo ang resultant using ratio and proportion. Okay? So 3 inatog DZ, since BZ plus CZ, BZ is equal to CZ equal to DZ. So 3 DZ is W. Then given to 50 kilonewton, 3 DZ divided by 3. So DZ pila? 50 divided by 3. That is 16.67 kilonewton. Okay? So by ration proportion, kung ato ning pulihag DZ, pulihan nato ning 50. So isa to sa D, kanipod siya pulihan nato og 3. No, kay si leg AD is 3 meters. Di siya 3.13. Wala siya ginganig forma, no? Right angle, 3 meters, 2.4. Ang kanipod 50. No. This is not 50. This is
16.67. Kani ang unknown AD. So by ratio and proportion, if we have 3 is to 2.4 equal to unknown AD 16.67. Okay, so ratio and proportion, AD is, so 3 times 16.67 divided by 2.4, we have 20.84 kilonewton. Okay, last, if the load W is 50 kilonewton, calculate the force in the leg AB. So dili na po kaka AB. Ang AB kani gyapon nga approach, that is kani man AB. Pulihan lang nato ni og 16.67 kani unknown. Okay, so if you have 3.13 is to 2.4, you have the unknown AB is to BZ is equal to CZ. So mo na siya the 16.67 equal siya sa BZ. So AB, that is 16.67 times 3.13 divided by 2.4, you have 21.74 kilonewton. Okay? So, klaro ba? Nag-unat ta sa kani moment at X, moment at Y, then submission forces vertical. Pag nanakani, kuhaon mo ang leg distances using distance formula, then proportionate nimo ang mga given sa leg length o sa resultant of components, no? Lengths or distances proportionate sa forces. Okay, so mo na siya ang pamaagi sa pag solve og three-legged structure.